Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y el Calce. Nuestro invitado especial, ustedes lo conocen, leyenda dentro de la industria, un hombre que lo ha hecho todo, ha luchado en Japón, en México, en Estados Unidos y en el mundo entero. Kushida llega desde Tokio, Japón, directamente acá a Lucha Libre Online. Kushida, it is an absolute honor, sir, for us to have you as our guest. How are you doing today? Muchas gracias. Mucho gusto. Poquito, yo hablo español, pero olvidando. So, English, please. どうも、はじめまして。Nice to meet you. Mucho gusto. Soy Kushida. Kushida, you've just blew my mind away. I didn't knew you learned Spanish, but you Yeah. did. But you did had a time in Mexico. But before we go to that, I want to say something to our audience as well in Spanish. And if you allow me to be really quick, es que este es domingo, el domingo 16 de abril, Sunday, April 16, señoras y señores, en directo desde Toronto, Ontario, Canadá, ubicado en el Rebel Entertainment Complex. Esa es su cita para ese día, porque Kushida, sí, Kushida se va a estar enfrentando a Steve Macklin, el estelar de Rebellion, la lucha que todo el mundo ha estado esperando en Impact Wrestling. El título mundial está vacante. Kushida, Steve Macklin, lo pueden ver disponible en Fight TV, pero si estás por Toronto y por el área, adquiérelos a través de Eventbrite, los boletos o impactwrestling.com/events, o hagan clic acá abajo, les va a aparecer Fight TV para verlo desde su casa, Eventbrite para adquirir sus tickets. Sir, this is a huge night for you. You're going to have a big opportunity. You've had titles in every single company so far you've been a part of. This is your first opportunity basically to conquer a huge title with so much history, such as the Impact World title. How do you feel close to this night? I'm so excited. Japanese is okay? Of course. Yep. 2009年に、カナダ・ウィンザー、スコット・ダモールの、道場に行ったんですけど、その時の TNA は僕にとって夢のステージでした。I went to Windsor, Canada in 2009 in TNA. That was my dream stage. その時からしてみたら、本当に今回のタイトル挑戦は、信じられないことで、とても興奮しています。ウェイトが小さい僕ですけど、会社のトップのタイトルを取れる、衝撃を、全世界に与えられるんじゃないでしょうか。Since then, I can't believe I can challenge to the Impact World Heavyweight World Championship, and very exciting. I'm junior heavyweight wrestler, but I can make an impact to Impact Wrestling, I think. That's a huge match. As we mentioned, you are junior heavyweight champion as well in multiple companies. Now you have the opportunity to go against the main title of Impact Wrestling, which is the world title. Yeah. At the other side of the ring, you have a killing machine. You have a man that's been a Marine, that's been doing everything, a force of nature like Steve Macklin. What are your thoughts on your opponent for Rebellion, sir? そうですね。ポイントとなるのは、僕は一人じゃないということですね。アレックス・シェリーとクリス・セイビンっていう最高の友達で、最高の僕のコーチである憧れの存在の二人が後ろに、ついてますんで、何よりも心強いですし、スティーブ・マクリンも、WWE、NXT 時代から彼の、長いレスリングキャリア、僕も知ってますので、非常に感慨深いですね。彼と戦うのは。だけど僕は一人じゃないので、必ず勝てると思います。Important thing is I'm not alone because I have Alex Shelley and Chris Sabin. They are best friend and best coach for me. I think Steve McQueen. I know his career since WWE NXT, and I'm happy to fight him, but I'm not alone.
and you had a huge match just 4 days ago. Multiverse United was the place, sold out crowd, Los Angeles, California. At the other side of the ring, Lio Rush, the crowd was on fire. How was your experience, sir? いやリオは本当に才能あふれる選手で、独創的だし、オリジナリティにあふれて、本当に尊敬するレスラーの一人です。オーランドからロサンゼルスに引っ越してきて1年が経ちますけど、なんか僕の中で、例えば、階級の差とか、体が小さい人だとか、それが女性なのか、男性なのか、ベテランなのか、ヤングガイなのか、なんかそういう、自分の中での、なんかこう、ディスクリミネーションですかね、差別みたいなことがこう、なくなって、平等にこう、選手を見れることが本当に、引っ越してきてよかったなというふうに思ってて、リオンもその多様性の中で、今の時代だからこう、認められる選手だと思うので、そういう選手と戦えたのが本当に光栄です。光栄でした。I think Leo is very talented and a unique wrestler, and he is one of the wrestlers I admired. I moved from Orlando to LA 1 year ago. Then the difference, a lot of difference, like heavyweights and junior heavyweights, men and women, and veteran and rookie. So now I can see everybody equally. And then Rio is one of the special wrestlers, so I was very happy to fight with them. Kushida, as far as in terms of Impact Wrestling, you've had 12 matches so far with them. 12 great combats, by the way. How's been your experience so far with the company, working with people like Scott D'Amore, with people like Bully Ray, for example, Tommy Dreamer, backstage, but as well to perform with talent like Lio Rush and so on in the ring? How's been your experience? そうですね。ババさんも、トミー・ドリーマーさんも、僕が本当に、ヤングレスラーの時からお知り合いで、今でもバックステージで優しく声をかけてもらえます。アドバイスももらえるし、バックステージでは本当に非常にいいリレーションシップを築けてますね。What is your question? Please say again. Of course, how was your experience with Impact so far during this 12 matches with them? OK。そうですね。だから、そうだな。本当にリングの中でプロフェッショナルな仕事ができる選手が世界中から集まっているので、本当に働きやすいです。でそこには、こう、階級の差とか、性別の差とかもないなっていうことをとても学びました。そのインパクトレスリングで。There's again 12 matches you've had with the company. That's incredibly huge. But your background is different than the rest of the people inside this industry. You're an MMA fighter. How did you manage the transition of going from MMA to pro wrestling? How did you switch that mentality? 中林さん、さっきの訳します。はい、行きましょうか。お願いします。じゃあ、はい。まずは。So Boba and Tommy Dreamer, I knew them since when I was young wrestlers, and they are very kind, and then they every time give me very good advices. In Impact Wrestling, there are a lot of wrestlers from all over the world. Then I learned like there is no difference like between men and women and heavyweight, junior heavyweight. That's a good thing for me. So, yeah, from MMA to pro wrestling, right? Yeah. 10歳の時にプロレスを初めて見て、それは
刑事武藤の試合だったんですけど、その時からもうプロレスラーになりたくて、プロレスラーになるために MMA を始めました。だから、MMA の、テクニックのあるプロレスラーのことを本当に尊敬してたので、そういうレスラーになりたいと思って MMA の練習を始めました。だから、スイッチするみたいな、認識ではなく、プロレスリングっていう大きなカテゴリーの中に MMA があったり、デスマッチがあったり、ルチャリブレがあったり、アメリカン TV スタイルがあったり、ストロングスタイルがあるっていうのが僕のプロレスリングに対する捉え方です。When I was 10 years old, I watched the Muta's match. That was first time for me. Then I started MMA training for being pro wrestling wrestler. Then I admired MMA technique wrestler. Then I think the bigger picture is pro wrestling, then MMA and Lucha, American, and strong styles is involved in the pro wrestling itself. Kushida, cuando comenzamos esta entrevista, when we started this interview, you spoke Spanish. Kushida habló español al principio de la entrevista y es porque Kushida también trabajó en México. You work in Mexico as well with Lucha Libre. How was your experience with the Mexican culture, with the Mexican fans, with Lucha Libre, with their food, with everything in Mexico? How was your experience? ¿Cómo fue tu experiencia? Oh, sí, hace 15 años yo fui a México, centro de México. あルチャリブレは、日本人にとっての相撲だと思う。すごく伝統文化、歴史があって、みんな好きで。で、国技っていうんですかね。アレナメヒコっていうリングはやっぱり、歴史的なところなので、そこに立てて本当に光栄でした。そうですね。そのマスクをかぶったりとか、そういうミステリアスな部分も、僕は大好きです。のところですかね。I think Lucha Libre is a traditional style like Japanese sumo. Everybody favorites that sports, and I think the Lucha Libre is national sports for Mexico. Then I was very honored to have a match in Arena Mexico, and I think the Mascala is very mysterious thing that is great thing in Mexico. Kushida, for the purpose of the time, I wish we could ask you more things, but I know you have a busy schedule. We're more than thankful for it. Let me say something in Spanish really quick as well. Abril 16, domingo 16 de abril, Rebellion. Impact Wrestling, Kushida se va a estar enfrentando a Steve Macklin por el campeonato mundial de Impact Wrestling. Boletos a la venta ahora mismo disponibles en Eventbrite o impactwrestling.com/events. Ahí los pueden buscar. Y si estás desde tu casa, puedes verlo a través de Fight TV. El evento vale la pena. Dos luchadores top en el mundo enfrentándose por una sola meta y es el campeonato mundial de Impact. Y ustedes no se lo pueden perder por nada del mundo. Kushida, before we go to our last question, sir, and as well to your translator and to Ross, I wanted to thank you so much for your time. It's been an absolute honor to have you here at Lucha Libre Online. Thank you, sir. What's the message for all the audience out there so they can tune in Rebellion on April 16? You've wrestled all around the world. Toronto is your next destination. What's the message for the Latin fans, for the fans out there to see Rebellion on the 16th? Okay. My favorite Spanish word is subare, 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 and cerveza, cerveza, cerveza. So, tacos, tacos, tacos. そう。僕の趣味というか大好きなことは、旅をしながら世界中で、レスリングできることなんですけれども、ぜひ、インパクトの
トップタイトルを取って、またメキシコにも、アレナメヒコのリングにも上がりたいし、もちろんニュージャパンにもカムバックしたいし、何よりもこう、インパクトの、ビジネスを大きくさせたい。注目をこう、浴びさせたいと。世界中のファンがインパクトに目を向けなきゃいけないっていう、この、チェンジっていうんですかね。革新的なことは、櫛田が今回ベルトを取ることだと強く思っています。My favorite thing is traveling world and wrestling all over the world. So I want to back as Impact World Champion to Mexico, to Japan, to all over the world. And I think the most important thing for me is giving big impact, giving big change to Impact Wrestling, and then I will get everybody's attention from the world. From New Japan, from Mexico, all over the world. Puerto Rico eventually too, sir. Yes. Of course. Sir, we want to thank you so much for your time and as well to your translator and to Ross. Let's wrap this up, pero en español. Este fue Kushida y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, Metro Puerto Rico y El Calce, porque en español nadie lo hace mejor.